Radio Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe shoti mwese mu duteza amatwi, Ifide niyo ngabo baramutse bahikaze mu makuru y'aka kanya. Ingenzi zitwara abantu n'ibintu muri territoire ya Uvira na Fizi mu buseruko bwa Kongo zirinubira amatagisi y'umurengera zitangishwa ku mabariyeri arenga 100 ariko mu mabarabara zicako. Kuva mu senda dushitse mu Buvira duca ku basirikare hagufi nka bariyeri 10. Ugenda utanga 500 kuva Buvira gushika kuri Kivovo 500 francs ibigi makobora umuntu ari ibihumbi 4 imoto bakuzi baragusaba 2500 cyangwa 1500 waruraje 2000 francs. Izo ni zimwe muri izo ngenzi. Mu Rwanda komisiyo ijejwe gukurikirana ukugena amafaranga n'amatungo y'igihugu bikoreshwa ku munsi w'ejo yaranebaguye uburyo leta yakinguzanyo itarategura neza imigambi ba itegekanya gushorerwamwo ayo mafaranga. Hamwe mu ndwazangabo nkuru mu gisirikare cya Amerika no munsi barisigura imbere ya komite y'inama nshingamateka ijejwe za gisirikare ku gikorwa kuvana ingabo za Amerika muri Afghanistan. Leta zunze ubumwe za Amerika ziyamirije ingingo ya Korea ya ruguru yo kurasa misile saba ko haba ibigani idonido ry'amakuru avuga yano hino ku isi. Abategetsi b'abasirikare bayoboye igihugu ca Guinea basohoye urwandiko ku kiringo mfata kibanza kizoshikana ku matora. Urwo rwandiko gwerekana amabanga leta mfata kibanza izobijejwe rukongera rukaziririza abasirikare bagize kudeta guhiganwa mu matora azogarukana igihugu ku ntwaro y'igisivili. Lieutenant Colonel Mamadi Doumbouya yayoboye abagize kudeta yo ku itariki ya 5 y'ukwezi kw'icenda azoba president mu kiringo mfata kibanza gushika amatora abaye. Urwo rwandiko rwasomwe kuri televiziyo ya leta mu ijoro ryeje ku munsi wa mbere ruvuga ko leta iyobowe n'umushikiranganje wa mbere w'umusivile n'urwego rw'igihugu mfata kibanza bizokora nk'inama shinga mateka. Ubwo rwego rugizwe n'abantu 81 baturuka mu migambo itandukanye, abayoboye ugwaruka, inteko zijejwe umutekano, amashirahamwe y'abakozi, abayoboye abikorera ku giti cyabo hamwe n'abandi. Ruzoba kandi rufise umuyobozi mukuru n'ivyegera vyiwe bibiri kandi rutegerezwa kuba rugizwe n'abapfasoni ku bice 30%. Nigo ruzotegekanya ikiringo leta mfata kibanza izomara. Abazoba bari mu kiringo mfata kibanza ntibazokwemererwa guhiganwa mu matora azokwirikira yo ku rwego rw'igihugu no mu nzego zo hasi. Ubwo rwandiko ruraziririza kandi abanywanyi b'umugambwe wa president yakuwe ku butegetsi Alpha Conde guhiganwa mu matora. Hamwe mu ndwazangabo nkuru mu gisirikare cya Amerika bariko barisigura uno munsi imbere ya komite y'inama nshingamateka ijejwe ivya gisirikare ku gikorwa cyo kuvana ingabo za Amerika muri Afghanistan. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Diane nini nahazwe. Abaza kurenguka imbere yo mu rw'inama nkenguza amateka ya Amerika ujeje ibibazo vya gisirikare uno munsi nejo kwa gatatu n'umushikiranganje wo kwivuna abansi Austin utwara ingabo za Amerika General Mark Milley na General Mackenzie atwara ibiro bikuru vya gisirikare. Ibibazo baza kubazwa biza kuba birimwo akajagari n'umutekano muke byaranze indwi za nyuma zo kuva muri Afghanistan, ibikorwa nyezina byo kuvana muri ico gihugu abasirikare bari bamazemwo imyaka 20 n'umukenyuro wa kazoza mu gutuza iterabwoba. Ibiro bikuru vya gisirikare muri Amerika Pentagon kuva ingabo za Amerika zitahutse vyamye bivuga ko ari ingingo nziza yari ikwiriye kandi yaje hageze. Hari yamara impande zirimo na bamwe mu bashinga amateka ba Amerika batigeze bashigikira na gato iki gikorwa bavuga ko cihutishijwe. Abo batagishigikiye bakomeje kumvikana bagaruka ku mutekano muke wari ku kibuga c'indege cyo ku murwa mukuru wa Afghanistan Kabul. Abasirikare banyuma batahuka, abanyagihugu nabo bagerageza kurira ku nguvu indege zatahana abasirikare n'abadiplomate. Bombe abiyahuzi bateye muri ico kibuga ihitana abasirikare ba Amerika 13 n'abanyafghanistan 169 nayo nyene iri mu turorero dutangwa tw'ibitagenze neza mu bikorwa byo kuva muri Afghanistan. Leta ya Joe Biden iyo mu byo yishimira harimo ko yashoboye guhungisha abanyagihugu bagera ku 120 imbere yo kuvana abasirikare ba Amerika bose muri Afghanistan. Urakoze Diane. Leta zunze ubumwe za Amerika ziyamirije ingingo ya Korea ya ruguru yo kurasa misile zisaba ko haba ibiganiro.
leta ya Amerika itangaza ko ivyo biteye kubiri n'ingingo z'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi kandi ko geramiye umutekano w'ibihugu bibanyi vya Korea ya ruguru n'amakungu muri rusangi. Amerika imenyesha ko iciyemeje ku biganiro na Korea ya ruguru ikaba itera kama ico gihugu kukuja mu biganiro. Ivyo vyabaye inyuma yuko Korea ya ruguru yifatiye mu gahanga Amerika na Korea y'Epfo ku migambi ivuga ko igeramiye umutekano wayo. Ico gihugu carashe igisasu ca misile mu gitondo c'uno musi wa kabiri. Ni imwe mwigeragezwa ry'amamisile ryabaye inshuro zitari nke muri uku kwezi. Vyerekana ko Korea ya ruguru yasubiye gukoresha igeragezwa ry'ibisasu vya misile n'utwigoro tw'amahoro kugira ico gihugu kironke ivyo gihebegwa mu biganiro ku mugambi wacu werekeye ibigwanisho ruhonyanganda bimaze igihe vyarahagaze. Ibihugu bibanyi vya Korea ya ruguru bimenyesha ko misile ico gihugu cagerageje mu masaha ya kare y'uno musi kwa kabiri ari iyidashika kure cane. Ibindi vyerekeye igeragezwa ry'iyo misile biriko birihwezwa. Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezi3 radio yacu voa.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abagira ingendo n'abatwara za rusehabaniha barinubira za Isha ya kazoza ka Yemen. Abahuti bakigarurira ico gisagara mu ntambara zibandanya kubahuza n'ingabo za leta bizoba bisigura ko batsindiye akarere karimwo ibitoro n'ubutari bw'agaciro, gutyo ibi bibaha inguvu n'ikibanza gikomeye mu biganiro vyose vy'amahoro bizotunganywa. Igisagara ca Marib nico conyene mu bikomeye gisigaye mu vy'abarwanyi b'abahuti batari bwigarurire. Ingabo za leta n'abo barwanyi muribuka ko bamaze imyaka ishika kuri 7 barwanira kugenzura ico gisagara. ONU ikavuga ko intambara ya Yemen iri mu ntambara za mbere zigisibije ku isi yose. Ni intambara yangaje imiliyoni n'imiliyoni z'abanyagihugu, yongera ikwega inzara izura inzara muri Yemen kuko ONU ibandanye ivyerekana mu vyegeranyo bitandukanye. Mu gihe ibice 80% by'abanyagihugu ba Yemen babeshejeho n'imfashanyo ziva hanze y'igihugu, abarwanyi b'abahuti basaba ko ikibuga c'indege co ku murwa mukuru Sana cugaye kuva mu 2016 congera kugururwa. Muri kuno kwezi kwa 9 gusa mukamenya ko abarwanyi baharurwa mu majana baguye mu gutana mu mitwe kubandanya kubahuza n'ingabo za leta. Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi nini. Abagira ingendo n'abatwara za rusehabaniha barinubira za barriere zirenga 100 zishuza amafaranga ziri muri territoire ya Uvira na Fizi mu ntara ya Kivu yo mu manuko mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Rusenda. Haba ubuyobozi bwa societe civile muri territoire ya Fizi cyangwa bagenzi n'abamotari ndetse n'abashoferi bakoresha ibarabara rya Uvira Fizi bose bitotombera ubwinshi bwa za barriere z'abasirikare, iz'abapolisi bakorera mu muhanda ndetse n'izindi z'inzego zitandukanye zigenda zibasaba kwishura amafaranga uko bageza hari barriere. Izi barriere z'abasirikare zivugwa muri iyi territoire ya Fizi zigaragarira buri wese unyura muri iri barabara kuko hari aho ugera ugasanga abasirikare bashize umugozi mu ibarabara, abandi nabo bafite ifirimbi, mu gihe abandi nabo bahagaze mu ibarabara basaba abagenzi gutanga amafaranga 500 y'amakongomani. Bahati Hadija akunze kunyura muri iri barabara rya Uvira Rusenda. Tuva mu Rusenda dushitse mu Buvira duca ku basirikare hagufi nka bariyeri 10. Ugenda utanga 500. Bariyeri y'umwisho ni bariyeri iri hajya kwa Mayaka, niyo baku stop ibyo vise bakaraba ko ufise indangamuntu kugira uko rugendo ushiki Buvira. Ukuvuga witwaza nk'ibihumbi 30 20 uri ha ku moto ni bihumbi 5 ugenda uri hasi yase 500 no kurindushi. Emmanuel Kazungu iwe ni umumotari utwara abagenzi Uvira Fizi, wavuga yuko nta mafaranga basabwa kuri za barriere z'abasirikare ariko ubwinshi bw'andi mabarriere ashigwaho n'abantu ku giti cyabo cyangwa inzego zindi za leta abatwara amafaranga atari munsi y'ibihumbi 10 ku munsi. Uvira gushika kuri Kibobo 500 francs ibigiye makobora umuntu ari ibihumbi 4
imoto bakuzi baragusaba 2500 cyangwa 1500 kubaruraje 2000 francs hariho kandi gakamba bagayango na ka secteur hagati muri Pemba 1000 francs ugeze Kabumbe 500 francs ugeze Ibaraka naho nyine 2000 francs kuri meri y'Ibaraka 500 francs. Usibye aba bagenzi baba bari kuri za moto basabwa kwishura amafaranga kuri za bariyeri z'abasirikare ziri mu ibarabara rya 5 riri muri teritwari ya Fizi. Abagenzi nabo bava mu bijombo bajya Uvira n'amaguru nabo barinubira ubwinshi bw'amafaranga basabwa kuri za bariyeri. Hari bariyeri tuva mu bijombo, ya mbere niyo mu Mitamba twishura 2000 y'abasirikare ba FARDC, ya kabiri niyo mu Buhonde nayo ni ya FARDC ni 2000, kuwa Biziba nayo ni y'abaroko defense agaciro kabo no guhera ku 2000 ukageza no kuri 5, bakamanuka hepfo hari yindi y'aba polisi nayo twishura 2000. Umanutse ku Kirungwa neza hariho y'abasirikare ba FARDC naho ni 2000. Hepfo akabiyo y'umuhanda bari abakora umuhanda nabo ni 1500 kugeza kuri 2. Ndayishimiye Pascal akora umurimo w'ubucuruzi mu Rusenda, wasanga nubwo basabwa ifaranga nyinshi kuri za bariyeri ashimira uburyo abasirikare babacungira umutekano. Bariyeri nubwo yishyuza amafaranga hari ikintu atumariye mu itinerere yo kuva ngaha mu Rusenda kugera Uvira, kuko mu bisanzwe hahora haba amakameshi y'ubusuma, abantu bava mu ishyamba baza bakiba ingenzi. Mu gihe rero hari abasirikare baragira ubwoba ntibava kwinjira mu ibarabara uko bishakiye, kuko baravuga ati a quelques metres hari abasoda bashobora kuza kudutesha ibyo dukoze. Umuyobozi wa societe civile muri teritwari ya Fizi Ngoma Limasi yabwijwe rya Amerika yuko muri iyi teritwari hari za bariyeri zirenga 100 kandi ko bamaze kwandikira inzego zitandukanye za gisirikare, Ministeri y'Umutekano ndetse na guverineri w'Intara Kivu y'Epfo inshuro 7 basaba yuko bavanaho amabariyeri yishuza abaturage amafaranga. Kuri iki kibazo cy'aya mabariyeri y'abasirikare abaturage binubira, twakibajije umuvugizi w'igisirikare muri secteur opérationnel Sokola D Major Dieudonné Kasereka atubwira yuko aza kutubariza iki kibazo abayobozi bamukuriye. Mwumenya yuko atari rimwe cyangwa se kabiri ubuyobozi bwa gisirikare muri utu turere twa Fizi na Uvira bugenda bubuza abasirikare kwishuza abaturage amafaranga kuri za bariyeri, ariko nyuma y'igihe gito bakongera bakayishuza. Vedaste Ngabo ku bwaradijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara Kivu y'Epfo. Urakoze Vedaste. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi Human Rights Watch rivuga ko leta y'u Rwanda yafashe igapfunga bahinduye ibitsina abakora umurimo w'umaraya na ba mayibobo mu gihe ico gihugu gitegura inama y'abakuru b'ibihugu n'abamareta b'ishyirahamwe rya Commonwealth. Iyi nkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Veniste Nshimiyimana. This detention center kwa Kabuga, it is not a secret at all. It is very much known about. And this is a place where kwa Kabuga ntabwo ari ibanga, irazwi cyane. Ni ahantu hajanwa abantu batifuza ko bagaragara muri Kigali. Ikigaragara ni uko abo bantu bafatwa iyo hateguwe amanama mpuzamahanga. Urugero nk'inama ya Commonwealth yimuriwe mu mwaka wa 2022. Hagati y'ukwezi kwa 4 kugeza mu kwezi kwa 6 twavuganye n'abantu bafashwe imbere y'inama ya Commonwealth yimuwe. Muri make twasohoye raporo kugira ngo tuburire amahanga ko ibi bintu bizongera bikaba imbere y'iyo nama iteganyijwe kuzabera i Kigali mu mwaka wa 2022. In conjunction with this large international conference as it unfolds in Kigali in 2022. Lewis Maj aravuga ko abafashwe bakavuga ko ari abatinganyi babwiwe n'abashinzwe umutekano ko ibyo bakora binyuranije n'indangagaciro zo mu Rwanda. Akavuga ko abo bafungiwe kwa Kabuga bavuze ko batahabwaga ibiribwa bihagije, amazi n'imiti, bakavuga kandi ko bakubiswe. Lewis Maj. This report focuses on people who are vulnerable and the most marginalized. N'abahabwa akato. Muri abo harimo abana baba ku muhanda, ba mayibobo, indaya, abazunguzanyi hamwe n'abatinganyi. Ni ngombwa kumenya ko u Rwanda rufite amategeko arenga abatinganyi. Mu rwego rw'amategeko ni ikintu cyiza cyane, ariko ikigaragara cyane ni uko bahabwa akato n'abaturanyi babo, kandi abo twavuganye bafashwe bakajyanwa kwa Kabuga
batubwiye ko bavuye ko bafashwe kubera ko ibyo bakora binyuranyije n'indangagaciro z'u Rwanda. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makolo ntiyemeye guha ikiganiro mugenzi wacu James Bati, ariko yohereje ubutumwa bugufi agira ati iyo raporo ni igikorwa kigambiriwe kigamije gukoma mu nkokora ubukerarugendo bufitiye akamaro ubukungu bw'u Rwanda hakoreshejwe ibinyoma. Yolande Makolo yakomeje avuga ati u Rwanda ntiruvangura mu mategeko, mu mitegekere no mu migenzereze ruhereye ku gitsina cyangwa se ku bijyana nacyo. Inama ya Commonwealth yimuriwe mu mwaka utaha 2022. Nibutse kandi ko u Rwanda ruheruka guhabwa kuzakira shampiyona y'isi yisiganwa ku magare mu mwaka wa 2025. Inshuti mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio Ijwi rya Amerika, ndashaka kubararikira ku kiganiro mukunda kandi mumenyereye iminsi yose kuwa gatatu mu gitondo ca Americana. Ejo mugenzi wacu Thomas Kamirindi azoshimikira kuri Commission Warren yakoze enquête ku yicwa rya President John Fitzgerald Kennedy. Mu Rwanda Commission ijejwe gukurikirana ukugena amafaranga n'amatungo vy'igihugu bikoreshwa ku munsi w'ejo yaranebaguye uburyo leta yakinguzanyo itarategura neza imigambi ba itegekanya gushirwamwo ayo mafaranga. Imiliyaridi zigera kuri 3 nizo leta imaze kwishura nk'ibihano icibwa ku nguzanyo iba yasavye, ariko igateba gutanguza imigambi iba yasabiwe inguzanyo. Ubwo buhombe bwateje impari ndende hagati y'abadepite bagize komisiyo ijejwe gukurikirana uburyo amatungo y'igihugu akoreshwa n'abakozi b'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta n'imigambi ya leta. Inkuru y'Idonido na Asumta Kaboyi. Kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 9, komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe gukurikirana imicungire y'umutungo wa leta yatangiye gutumiza ibigo bya leta na za ministeri ngo bisobanure ibibazo byagaragajwe by'imicungire mibi yagaragajwe muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka ushize. Mu bigo hafi ya byose byamaze kwisobanura muri komisiyo byagiye bigaragarwaho n'imicungire mibi y'umutungo wa leta cyangwa se gusesagura. Urugero rumwe rwagaragaye naho ikigo cya leta gishinzwe imiturire mu Rwanda cyakodeshereje inzu urukiko rw'ikirenga rukoreramo ku mafaranga asaga miliyoni 100 buri kwezi. Abagize inteko ishinga amategeko bakagaragaza ko bihombya leta. Kuva kuri isoko ritanzwe, ikibabaje nuko ari n'urukiko rw'ikirenga rugomba gukoreramo cyangwa rukoreramo, bigaca muri izo process zose zidasobanutse. Ntiturebe aho byarangiriye bayisinye, ariko harimo cano aho ngaho yose. Niyo mpamvu ngira ngo ayidusobanurire, ntibyitwe ko ari umuntu utari mu kigo wabikozeho wenyine. Iyo ufashe aya mafaranga miliyoni 117,661 ku kwezi, iyo ukubye amezi 12 angana na miliyari 1,407,000 zirenga. Ubu mu ngengo y'imari harimo miliyari 1,407,000 zo gukodesha mu mwaka umwe. Gusobanura iby'aya makosa, umuyobozi wungirije muri iki kigo yagaragaje ko amakosa menshi yabaye ku buyobozi bw'uwahoze ayobora iki kigo ubufunzwe. Sanzimana Noel ni umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiturire mu Rwanda. Mu by'ukuri twavuga ko ari amakosa y'ubuyobozi, kuko ubuyobozi nibwo butanga umurongo nyuma y'uko tender committee imaze gukora evaluation, nibwo butanga umurongo ngo hakwiriye kubaho negotiation. So nkumva kuba iki ngiki kitarabaye ni amakosa y'ubuyobozi. Noneho ari naho mvugira ko muri iyo chain ya system ngiye kubera ko ntari ndimo, ntabwo nabashaga kubona dosiye yavuye yagiye. Igiteye impungenge mu bigenda bigaragazwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nuko amafaranga acungwa nabi aba yaturutse ku misoro y'abaturage, andi ari inguzanyo zishyurwa nabo. Ubwo iyi komisiyo y'inteko ishinga amategeko yatumizaga minisiteri ishinzwe kubungabunga umutungo w'igihugu, yatangajwe no gusanga iyi minisiteri yakabaye ibintangarugero mu micungire y'ibya rubanda, naho havugwamo gusesagura. Ibintu iyo byumva umva bibabaje cyane mu by'ukuri. Ndimo ndatekereza ngo nk'ibisobanuro bagiye baduha batubwira bati hari n'icyo batubwiye, baratubwira ngo aya mafaranga aya mafaranga ngo kuyasaba mu by'ukuri ni ukuvuga ngo aba yarasabwe, ariko mu by'ukuri mu buryo bwo kuyakoresha hatarabayeho discussion imbere ngo abantu barebe implementation yayo. Ubundi iyo usabye inguzanyo, murabizi namwe ukuntu bikorwa. Iyo turi hariya mu nteko bazana imishinga baje kutubwira ngo dutore amafaranga, biba byihutirwa
mu buryo utashobora rwose kwimagininga, uzi yuko bigiye kuza kandi bikaba implemented mu buryo bwihuse bikagira n'icyo bimarira igihugu. Ariko wajya ugasanga bya bindi byihutirwa nibyo bifasha imyaka, noneho bize guteza ikindi kibazo. Ntabwo ngo se ubundi mutubwire neza mujya kujya gusinyira amafaranga, inyigo zarakozwe, gahunda yarateguwe neza, nimba twabonye loan tukishyura ibikorwa bitaratangira tuba twishyuye. Kuki twishyura tutakoze? Twatangiye kwishyura the billion z'abanyarwanda. Ibyo ngibyo byo murabidusobanura gute ngo tubyumve? Ariko bikababaza nka project tumaze kwemeza hagashira imyaka ingahe nk'ingiri kuvugwa muri report, turi kwishyurira ubusa project itaratangira. Ngira ngo icyo kibazo mu cyumve, noneho ukaza twereka ko bishoboka ko wowe wishyura charges udakorana na wa wundi uri muri execution. Iyo ugiye gufata amafaranga muri banki, muri contract twese tuba tuzi ko harimo amafaranga uzishyura buri kwezi, hakaba n'amafaranga uzishyura igihe watinze kujya gute gushyira mu bikorwa icyo amasezerano ategeka. Nicyo barimo kukubaza, bari kukubaza ngo wowe niba uzanye iyo loan agreement uzi neza ko charges zirimo zo gukererwa ku implementing, none umwe bavuga ngo tuzi neza ko tuzazishyura, no vuga ngo muri ready kuzishyura, ahubwo muri ready gutangira ku implementing umushinga. The answer is no. Kuki noneho tutangira imishinga tukayisinyira amafaranga tukanashaka loan tutari ready gutangira, noneho tukavuga ngo twiteguye kwishyura charges rwose, uravuga uti miliyoni 270 n'izindi zaragiye kubera ko imikoranire yonyine department ziri muri ministry imwe miliyoni zikagenda, kubera noneho kaza tubwira ngo tugiye ku improving imikoranire. Icyo gisubizo rwa twacyakira gute? Ariko uziko muri ayo mafaranga harimo n'ayawe buriya, ayo yo ntiwanayarengera. Ubu ntiwanarengera ko harimo n'ay'umukecuru uba wagiye kugurisha ibijumba ku isoko. Amategeko afasha doing business tukaba turi no mu ba mbere, bagira ngo mwibutse ko atorerwa hano. Umushinga dutangira kwishyura amafaranga y'ubukererwe angana na miliyoni 60 zirenga, none uri kutubwira ngo excuse ngo nuko tutakoranye na RDB ari mwe ba mbere mugomba kwitisha business, none umuturage ari kubihomberamo, ari kwishyura ubukererwe bwa miliyoni 62. Kugeza ubu ibigo bimaze kunyura imbere ya komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe kugenzura imicungire y'umutungo wa leta, hafi ya byose byagaragaweho n'imicungire mibi. Perezida w'iyi komisiyo akagaragaza ko gutinda gutangira imishinga leta iba yasabiye inguzanyo bihombya igihugu. Ni Bwana Muhakwa Valence. Usanga gushyira mu bikorwa umushinga biri kuri 0%, ariko igihugu cyatangiye kwishyura ya mafaranga ya twise charges. Nuko nka Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ari nayo yishyura ayo mafaranga, ibikwiriye gukorana n'izo nzego zishyira mu bikorwa. Ngira ngo mwumvishe nka Rusizi ya 3, mwumvishe hari umushinga witwa ATI, n'umushinga ugamije guteza imbere ubuhinzi, n'umushinga ufite agaciro ka miliyoni zigera ku 120 z'amadolari, ariko n'umushinga wajemo ibibazo, watangiye muri 2013 kugeza ubu ntabwo urarangira, mu gihe wagomba kurangira muri 2017. Niba Minisiteri y'Imari ariyo ireberera ibi byose by'ikigega cy'igihugu nayo ifite ibibazo bingana gutya, nta mpungenge